நெக்ஸ்ட் வந்து நான் டச்சிங் லூப். This is also one of the important thing. Loops which is not going to share a node. For example, இதுல பாத்தீங்கன்னா x1 x2 x3 ன்னு சொல்லிட்டு மூணு நோட்ஸ் இருக்கு. இதுல எத்தனை லூப் இருக்கு? ரெண்டு லூப் இருக்கு. இந்த நோட் இருக்குல்ல x2, this node it is being shared between the first and the second loop. So இது வந்து டச்சிங் லூப். அப்ப நான் டச்சிங் என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்ப x4 இருக்கு. இப்ப இந்த லூப்பும் it is not sharing any node. எந்த நோடையும் ஷேர் பண்ணவே இல்லை. So this is being called as non touching loop. Touching loopனா it will share the node. ஏதாவது ஒரு நோடு வந்து ஷேர் ஆகும். நான் டச்சிங்னா எந்த நோட்ஸ்மே ஷேர் ஆகுது அந்த நோட்ஸ்ல. These are the important knowledge required to solve the problem under the signal flow graph. என்னன்னால இம்பார்ட்டன்ட் நாலேஜ் தேவை? ஃபார்வர்ட் பாத்னா என்னன்னு தெரியும். எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? It starts from the input node ஸ்டார்ட் ஆகும். எங்க முடியும்? அவுட்புட் நோட்ல முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின். அந்த பிரான்ச்சஸ் என்னென்னலாம் இருக்குதோ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். அதான் ஃபார்வர்ட் பாத் கெயின். லூப் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? சேம் நோட்ல ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு சேம் நோட்லயே முடிஞ்சிடும். That is called as a loop. Loop gain na just the product of all the branch gains. Adha loop gain. Non-touching loop na it should not share any common node. The loops. Seriya. This is the important knowledge required. So we will have a formula here called as Mason's gain formula. In the Mason's gain formula, எது ரூல்ஸ்லாம் கிடையாது, எந்த ரிடக்ஷன் ரூல்ஸ்லாம் கிடையாது. மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா. இந்த மேசன்ஸ் கெயின் ஃபார்முலா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா T is equal to 1 by delta sigma k tk into delta k. இதான் ஃபார்முலா. இந்த Tன்றது என்னது? ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பீக்ன்றது பாத் கெயின் ஆஃப் கே ஃபார்வர்ட் பாத். அதுக்கப்புறம் டெல்டா. டெல்டான்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 1 மைனஸ் சம் ஆஃப் one minus sum of the loop gain of all individual loops plus sum of the gain product of two sum of the gain products of two non-touching loops minus sum of the gain products of three non-touching loops. அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். சரியா? அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டெல்டா கே. டெல்டா கேன்றது டெல்டா ஃபார் த பார்ட் ஆஃப் த கிராஃப்
delta for the part of the graph not touching the kth forward path. Shiba. So we will solve a problem under this signal flow graph. So this signal flow graph is going to be the graphical representation showing the relationship among the variables in a set of algebraic equations. ஒரு 4 ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க algebraic equations. இதுல வேரியபிள்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா x1, x2, x3, x4, x5 5 வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. நமக்கு தெரியும் இந்த வேரியபிள்ஸ் we are going to represent this by nodes in the signal flow graph. So 5 nodes இருக்கு. So x1, x2, x3, x4, x5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. சொல்லுங்க சார், x2 இல்லையா? x1 இருக்குங்க. இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ல 5 வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? This is the graphical representation. The signal flow graph is the graphical representation in the relationship. 5 variables குள்ள relationship வந்து காமிக்க போகுது. So the first equation எடுத்துக்கலாம். This is the first equation. Okay, let us take the first equation. The first equation x2 இந்த நோடுக்கு எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் இன்புட் வருதுன்னா x1 ல இருந்து வருது, x3 ல இருந்து வருது, x4 ல இருந்து x5 ல வருது. For example, if the input is coming from x1 வெச்சுக்கோங்களேன், draw like this. In the notation A12, it notates that, it denotes that the signal comes from x1 to x2. You see here, what about the next one? The another signal it is coming from x3. So x3 னு வெச்சுக்கலாம், இப்படி போட்டுக்கலாம். A3. Another one that is coming from x4. A4. Another signal that is coming from x5. A5. Is that clear? So for this node, the signals it is coming from x1, x3, x4 and x5. Let us take the next algebraic equation. x3 க்கு எங்க இருந்து வருது? x2 ல இருந்து வருது. x3 க்கு வந்து x2 ல இருந்து வருது. A23. The next algebraic equation x4 க்கு எங்க சிக்னல் வருது? x3, x4 ல இருந்து. x4 க்கு வந்து x3 ல இருந்து வருது. So A32. அதுக்கு அப்புறம் A44. இந்த லூப் A34. Thank you. Another term is A44. So இந்த லூப் பாருங்க, இந்த லூப் பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா செல்ஃப் லூப்னு சொல்றாங்க. அங்கேயே ஸ்டார்ட் அங்கேயே முடிஞ்சிடும். Take the last equation x5. x5 க்கு எங்க இருந்து வருது? x3 ல இருந்து வருது. So x5 க்கு வந்து x3 ல இருந்து A35. Another one from x4. So in this way you have to construct the signal flow graph.